Добрый вечер, о господи. Хоть YouTube и игры радуют в этой жизни, звучит, конечно, очень депрессивно фраза. Но все в рамках атмосферы Life Strange. Сегодня нытье закончится. Мы закончим последний эпизод Before the Storm. Игра все еще не обновлялась, они ничего не хотят фиксить, потому что зачем. Пройдем бонусный эпизод. Часов 4 нам хватит сполна, я думаю. Да и вроде все. Я не робот, надеюсь. Все хорошо. А то, ну, это теперь будет постоянный вопрос в начале каждого стрима, потому что... Ну, потому что так надо. Надо проверить, пожалуй. Часов 4. Все нормально, все отлично. Отпуст. Поехали. Тут там мелодрама, там у нас... Ты моя мать настоящая! Нет, ты моя мать настоящая. Все, девочки в шоке. А музыки нет. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah, your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. I'm right here. Good. I need you. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Она хотела сбежать. Почему всегда у самых вот этих популярных учеников проблемы с типа детьми? And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there.
For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Ничего себе, какие люди, добрый вечер. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. Самый грустный поцелуй в моей жизни. Goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. Все жизни, которые она уничтожила. She'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again. And again, to keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I sent her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. You think you have the right to decide that for her? When I left Sarah, when I took Rachel away, I truly believe I saved her life. And I will continue to protect her no matter what. But maybe she's different now. I mean, people change, right? Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel, I think I need to lie down. Вот наитупейшая ситуация, на самом деле. Вот реально то, что типа это должно быть трогательно, это наитупейшая ситуация. Это просто идиотизм. Рэйчел, Хлоя, вы где, ребят? Мы на бурной актерской вечеринке. Я Рэйчел уже раз 8 написала. Не думаю, что мы придем. Хлоя, ты должна прийти. Да, Хлоя, это была великолепна, детка. Эй, Хлоя, справилась сегодня на отлично. Спасибо, не смогу. Но ты же была невероятна. Без тебя спектакль бы не состоялся. Серьезно, просто приходи. Тащи Рэйчел. Сорян, ребят.
Вообще не вариант. I can't leave Rachel to deal with this alone. Это просто идиотизм. Это такой бред, вот на самом деле. Типа, почему вот это тело решило, что Рэйчел сама не может принять решение? Понятно, что изначально Сэра, ну, типа, тупорылая овца, у нее родился ребенок, она решила, типа, что самое время начать ширяться, наркоманить. То есть, как бы то, что вот их разделили, это нормально, это адекватно. Но то, что сейчас, как бы, Рэйчел об этом не знает, и то, что это только втихаря все это может, причем учитывая, что, походу, мать-то знает, вот эта, которая, вот эта мать. Не знаю, как ее зовут. Роуз. Это наитупейшая ситуация просто. Hey, Mrs. Amber. Особенно учитывая, что у Рэйчел-то мозги есть. Ну, более-менее. Okay, Rose. Do you need any help with anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway. Door to the left of the fridge. При этом Рэйчел и так истерит налево и направо по любому поводу. Тут от нее решили чуть-чуть кое-что скрыть. Такие, ой, тут что-нибудь новое появилось? Ну, все то же самое. Тут просто идиотизм. Так, что от холодильника? Куда? Телефон разбит, наш персонаж укажоп. Думаю, стоит учитывать при выборе чего-то. Мы наркоманка, гены у нас тоже не очень. Не повадимся в случае чего. Действительно. О, господи. Как давно не открывал дневник. Ты пипец. Не, гены нормальные, потому что кого-то она начала после родов уже. Thank you. I'm really quite glad that you're here. Как раз тут она поднасрать не успела. I'm glad too. You've had to cope with much worse, I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Doesn't matter how painful it is. You don't lie to someone you love. You might be right, but can any of us really know what we would do in his situation? He's been a devoted father for 15 years. I know he loves Rachel more than anything. I'm surprised you're defending him after what he did at the Overlook. It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Hey, cool graphic.
Rachel was really getting rid of this? Mrs. Amber, could I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Thanks. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. But shouldn't that be up to Rachel to decide? Rachel is curious and determined. She's always going to want to know more. I can believe that. She won't be concerned about her own safety. She never has been. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Maybe try the truth for a change? What do you mean? Well, you did lie to your daughter for 15 years. This is true. And that's why I need your help. I only care about Rachel, Chloe. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Rachel? I need some way to show Rachel that I'm here for her. Ну, вот она скорее после такого накидается чем-нибудь. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so alone. Нашей прекрасной дочери в день ее дебюта ни пух ни пера. Мы тебя любим, мама и папа. This light needs more light. Свету нужно больше света, Wonder как what I скажете. could find around here to brighten up that nightlight. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Нет ничего невозможного, даже само слово говорит за себя. Я, возможно. Ясно. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool.
Хлоя, я оставляю дверь открытой на всякий случай, если ты не взяла ключи. Пожалуйста, возвращайся домой. Не важно, что уже комендантский час. Я сейчас не могу. Пожалуйста. Да не могу! Во-первых, вы не хотите видеть меня дома. Во-вторых, проблема. Тут что можно поделать? The yin and badass yang of Rachel Amber. I could get grades like this. I just don't want to. Углубленный латинский, американский опыт, литература 20 века, углубленная биология, театральное мастерство, физкультура. Все, ну, типа, удивительно, почему же ей хочется какого-нибудь экшена в своей жизни, там, наркоты и так далее. Вот интересно, почему? I know something Miss Arcadia doesn't. О, господи. Weird. Что там с этим пожаром? Детишки накурились в лесу. Ясно. Короче, обсуждение пожара бесконечное. I think Rachel could use another subject. But which one? That's the one. А что ты мне написала? Дели стадии по, господи. Подожди. А! Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. I bet Rachel could have any study partner she wanted. Пятница биология, театр генеральный прогон, литература, американский опыт. Анатомия. Откуда берутся дети, показать и рассказать. Ага, понятно. Цветочка. За выступление. At least she'll have something from tonight. Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Нейтан здесь вообще какой-то додик просто. Во всем Before the Storm вообще не тот, который в первой части. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Hey, check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real,
Then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. You should take it back. No. There's nowhere else I'd rather keep it than right here. The fact that she's here right now, that she came here for me, I think I need to see her. Is that wrong? Of course not. But it might be tough to track her down. Yeah, that's true. Luckily, I've got my secret weapon. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? In my dreams. He's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking,
Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Touché. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Ugh. What's wrong? Don't you see anything? Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay.
Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Price. Oh, Frank. Eager much? Where's the money? So, the situation was a lot more complicated than you told me. What are you talking about? I promise I can explain. I have a favor to ask you first. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? I'll be in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. What am I getting myself into? Странный разговор, он же и так знал. Спасибо, что поддержала меня вчера, мне намного лучше. Угадай, что? Ты отпадная? Да, это тоже. Но еще мы через 2 часа встречаемся с Фрэнком на свалке. Думаю, он может нам поможет связаться с Рэйчел. Господи, с Рэйчел, сорry. Охренеть. Да, я еще дома схожу в душ, захвачу инструменты для пикапа. Так что увидимся на свалке. Я приду, ты невероятно, Хлоя Прайс. Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Можно полить цветок в первый раз в жизни. Better than nothing. Я его только что убил, но... Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Что-нибудь новое тут есть? Figures. Сара Герхард, один результат. Старшая школа Винчестера награждает премией Фишера каждый год, бла-бла-бла. What? Виктория, это мы Nice to видели. see my work is appreciated. Если... Виктория, если кому-нибудь вдруг требовалось еще одно доказательство того, что Блэквеллу будет лучше без Хлои Прайс, так вот чем девчонки так долго занимаются в туалете. Огромная уважуха. Тебя не спрашивали, Тревор? Назревает скандал. О, Хлоя вышла стильненько. A further layer of nuance. Nathan almost pissed himself. Прошлым вечером на открытой сцене Академии Блэквелл произошло перерождение бури. Под исключительным и весьма смелым управлением Трэвиса Киттона постановка обрела новизну, обычно отсутствующую в избитых классических трактовках. Юная Рэйчел Эмбер, безупречно сыгравшая главную роль, управляла сценой, как сама Проспера управляет неведомым. Особого упоминания заслуживает Нэтан Прескотт в роли Калибана, представленная многообещающим юным актером интерпретация порабощенного монстра, слабого, трепещущего в своей тревоге, добавила образу особой глубины, которую не сумели оценить по достоинству юные зрители. Thou art an idiot. Но ярче всех сияла начинающая актриса Хлоя Прайс в роли Ариэль, чье притяжение с исполненной мисс Эмбер Просперой превзошло даже Миранду с Фердинандом. Отразив внутреннюю борьбу Ариэль между верностью и жаждой оказаться на воле, мисс Прайс сыграла невероятно искренне. На самом деле я ни разу не видел более правдоподобного изображения изумления, чем показанная мисс Прайс в тот момент, когда Проспера отказала ей в свободе. Просто потрясающая переработка оригинального сценария. 5 звезд. Whoa. Skips in a band? Не бросайте свою основную работу, интервью со Скипом Мэтьюсом лицом санного алкаша. Интересное название.
Все в восторге от пьесы. Вот ради этого стоило перепроходить. Mom playing music? Huh. Ты что тебе надо? Значит, я таки была права. Рэйчел Эмбер грёбаная злобная сучка. О, да, она такая. Видимо, ты теперь считаешь себя ее помощником. Угу. Хватит с меня этой школы. Вчера всем было на меня насрать. Всех заботила только Рэйчел, Рэйчел, Рэйчел. Когда ты кого-то опаиваешь, и тебе это выходит боком, вот... Подожди, чего? Когда ты кого-то опаиваешь, и тебе это выходит боком, вот незадача. Что может быть хуже? Хлоя, не пойти по тебе нахуй. По-моему, я превращаю Викторию в монстра. Типа, вот она она вначале такой была стервой, такой тварью. А сейчас она прям мразота настоящая. Но она и, в принципе, Рэйчел пыталась подставить, так что... Is that David's towel? Where the hell is mine? Вот потом... Okay. My towel's probably in here somewhere. I should just calmly look for it. Потом на последних стримах основных эпизодов мне говорили, что, короче, Хлоя не хочет слушать родителей и даже не пытается их понять. Да, вот это очень все похоже на то, что Хлоя не пытается, да, 100%. То, что Джойс подсасывает Дэвиду в любой непонятной ситуации, это тоже. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but we never got around to it. Ready for the best shower of my life. Hot water, don't let me down. I truly hate seeing so much of David's shit around here. Gross. Помадка мужицкая хватка. Помадка для волос суперсильной фиксации. What do I feel like wearing on this crazy-ass day? Что-то похожее. Так, конус пламени это мы брали, это бонусную. Да можно просто классическую хрою надеть. Сейчас я хочу посмотреть. А, ну или... Красились бы так ярко неосветленные волосы в реальной жизни, реально. All right, one last thing.
I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Ну, хотя бы не все еще фигануло себе. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Пока. Пока не все. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? I'm flipping them over. Not yet. I told you, 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Да, когда ребенка-то, твою мать, нет дома 1,5 дня. Как она меня бесит, я не могу просто. Не знаю, конкретно в этом дополнении, какие вот это 2 таких ублюдка просто вообще. Hey, who's there? Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Ага. Sure doesn't seem like home. There's someone else's shit all over the bathroom. Well, we've always talked about needing a bigger bathroom, haven't we? Sorry, Mom. Just forget I said anything. I'm not staying long, anyway. Just here to pick up something. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Mom. Chloe, I don't have time for this. Now, hold on a minute. Please. I owe you an apology. Let's hear it. Chloe, I should not have asked you to empty your pockets yesterday. I was, out of line, and I'm sorry. Okay. Apology accepted. Really? Yeah. Good job. And good job, Mom, for twisting his arm or whatever. Chloe. What? It's great. He listens to you. Can we be done now? Wait 1 second. Don't go, Chloe.
I've been meaning to show you something. Maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. 2 tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Вот сейчас он реально старается. Вот это, ну, типа, наконец-то мозги появились. Единственное, типа, это не укладывается в сюжетку нормально, потому что она все равно потом его хейтит в первых эпизодах и вообще во всех эпизодах. Ну, хрен с ним. Но он реально сейчас что-то попытался сделать. David looks so young. And this Phil guy, they look close. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. What the hell? Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Come on. Work with me here. Damn it! Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. I just need to find...
О, это Дэвид. Тебе мой номер мама дала? Именно так. Я заметил, что ты взяла инструменты своего отца. Работаешь над каким-то проектом, типа того. А над каким именно? Прости, сейчас немного занята. Что ж, я рад, что ты чем-то заинтересовалась. Так держать. Господи, наконец-то у него появился мозг. Он просто не знает, как воспитывать детей, особенно трудных подростках. А Хлое просто слишком тяжело понять, что мама двигается дальше, не убиваясь так же по папе, как она. Мать неправильно себя ведет. Просто любезно передал ответственность на налаживание отношений Хлое. Каких отношений? С кем? Вот он только сейчас показал, что понимает ее. Проблема в том, что, типа, окей, Хлоя хейтит всех в данной ситуации. Ну, она всегда всех хейтит. Ну, хорошо. Хлоя всегда всех хейтит. Конкретно Дэвид неправильно начал строить взаимоотношения с Хлоей, а Джойс забила на это просто максимально. То есть каждый раз, когда Дэвид перегибает палку, неправильно начинает общаться с Хлоей. Ну, типа, неправильно так, что он ее начинает провоцировать, а она его начинает провоцировать. Она вообще нахрен в это не лезет. Хотя в той ситуации, поскольку больше проблемы, как бы, у Хлои и у Дэвида должны быть свои мозги, как минимум, потому что он старше, она не встает ни на чью сторону. Иногда встает больше даже на сторону Дэвида, чтобы с Дэвидом лишь бы не посраться. Хотя должна вставать на сторону Хлои. Типа, ну, хоть чуть-чуть как-то ее защитить. Единственный момент, когда она защитила Хлою во всех 3 эпизодах в Before the Storm, это когда ректор начал на нее наезжать. И она просто начала ее защищать, как будто просто на автомате. Потом, как только Хлоя сорвалась, она такая, типа, Хлоя, ты чё, мразь? Вот эта херня меня в ней бесит. Это просто я не могу. Еще он человека, который обычно... С этим не было бы проблем, если бы он адекватно себя вел. Что тут надо сделать, господи? Контакты. Впускной коллектор, дроссельные колонки, вакуум-провод, подводящая... Ё-моё. Что надо сделать? Что это за хрень у меня на экране сейчас? Да, за такие сообщения. Ну, в принципе, вот типа вот с этого момента, как у них сейчас начало строиться взаимоотношения, с этого можно начинать как-то нормально налаживать связь. Потому что до этого они даже не пытались... До этого они пытались Хлою поставить типа на место. Это ошибка. Не получится, особенно учитывая, какая Хлоя. Бесполезно вообще. Джойс тоже весело, сначала поддерживает Дэвида, потом такая, надо бы промыть его мозги. Да. В принципе, вот, ну, буквально, когда он попросил вывернуть ее карманы... Так ты же сказала отверткой. Еще раз. А, не сказала отверткой. Я хрен его знает, как это называется. Торцевой ключ, наверное. Хлоя такая посмотрела на Джойс, такая, типа, что ты это признаешь? Она такая, типа, просто глаза опустила. Такая, ну, да, а что говорить? Ну, типа, не знаю, что это за херня. Все ведут себя как люди, не умеющие разговаривать, вести себя адекватно. Да. 100%. А стрим будет идти, пока игра не закончится. Вся. This thing seems pretty gunked up. I think I should move on to something else. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap.
That should help keep shit distributed. Well, fuck. Система оповещения опять, господи, что там по поводу качества воздуха. Пожар в национальном парке Кульминейшн еще не потушен, ожидается поднятие среднего густого дыма. Господи, я помню, когда в 2000 каком-то там году горело все, и по Москве было ходить невозможно. У них еще нормально, что у них тут есть природа, типа, еще. Когда просто ты на улицу, даже не на улицу, ты просто в окно смотришь, а там просто блюр белый, типа, все в тумане нахер. И окно открыть невозможно, потому что задохнешься сразу же. Какой это был год? Так, а тут что надо сделать? О, радио, что мы не включили? Stanwyck here, and we've got a special treat for all you Sunday Funday listeners out there. Live in Seder Studios, Skip Matthews, lead singer of one of the Bay's hottest new bands. Say hi to the fans, Skip. Давайте радио, давайте Дору. Hi, fans. Идеально вообще в настроении. I understand you work as a security guard at Blackwell Academy. Is that true? Yeah. That's true. Keeping the kiddies safe by day and melting their faces off by night. That the plan, Skip? Yeah, something like that. Fantastic. We're about to play a brand new track from Pisshead. And if you haven't heard the track yet, what I want you to do is crank that stereo up as loud as it goes. If anyone complains, what do you tell them, Skip? Pisshead rules? Как будто она начала, блин, музыку извлекать. Идеальный тайминг. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Please, I need you. Yeah. Hey, Junkyard Queen, where are you at? Hey, holy shit, your hair, it's so Badass. Exactly. Hey, I'm not sure if you saw, but someone moved your truck.
No way. You're practically a certified mechanic now. Even have the shirt to prove it. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? For fuck's sake, the money wasn't there. What do you want from me? I don't think she has it. Oh? It's cute how she acts like you two are friends. You heard what happened to Drew, right? Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Фига себе, она его толкнула. Fucking touch her. Why is it that chicks think it's okay to hit me, but if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing? Frank says you were asking about a client of his. That true? Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Huh. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now why you give a shit about this woman. She's a friend. An old family friend. This chick doesn't have any family or any friends. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now. Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know. So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down.
We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Ah, you fucking bitch! Rachel! Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! Hold on. Shit! Shit! Hey! Hold on, okay? Rachel? No! No! I'm not losing you. Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's had a surgery, and now she's resting. Chloe, what happened? I don't know. Everything happened so fast. Do you know who Damon Merrick is? Or why he hates you? I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? I think he wanted to scare us, so he'd stop asking questions about his business. Is that how it became violent? When he found out Rachel was the DA's daughter, he wanted information about you. And how did he know that I'm her father? I called her Rachel. And he figured it out from there. It's not your fault. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off.
and she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Thanks. Hey. Steph, how's Drew? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Рано. Рано больница. Больница не поможет. All right then. Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Drew? Yeah. How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Drew's hurt, of course. But there's other things going well for us. I'm moving back into my old apartment in 2.5 hours. I don't know if you know this, but Mikey's been crashing at Drew's dorm. Oh? I had a bit of trouble with work. And it's all been pretty hard. Anyway, Drew managed to scrape together enough to get me back on my feet. I'm glad things are starting to work out then. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? You should probably ask Drew. I don't really know any details. I do know that whatever it is, they did it because they wanted to help you. Thanks, Chloe.
they actually have helped me out. Money-wise. We're a family, you know? We deal with things together. Oh, excuse me. Hey! You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure, actually. It's too early to tell. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. I figured it might fit with my new barbarian look. You know, a war paint. Awesome. Nerds. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. Rachel's stable. She'll probably wake up soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by Demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me, was it? No. Somehow we've got our own shit with him now. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Man. Maybe I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Ну не упоминать, извините, мне даже возможности не дали. I wonder if Drew will ever play again. Привет, Дрю, я так сочувствую случившемуся с твоей ногой, пока ты поправляешься, нам будет не хватать твоего таланта и лидерства на поле. Отдыхай, дай знать, если тебе что-то понадобится. Тренер Маккена. Ну, с этими нормально все получилось. Look at that. Wells being nice for a change. Дрю, я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования по поводу ваших травм. Я пытаюсь сделать Блэквилл безопасным и гостеприимным местом для всех учащихся. Теперь я понимаю, что во многом не сумел этого добиться. Хочу, чтобы вы знали, что студенты и преподаватели желают вам скорейшего выздоровления, все в Блэквилле заметят ваше отсутствие. Я позаботился, чтобы каждый из ваших тренеров был готов приспособиться к любым вашим нуждам для восстановления, которые могут возникнуть. А за то, что вы получили травму на территории Блэквилла, я чувствую личную ответственность. Я начал искать новых сотрудников службы безопасности. Если я могу что-то сделать, чтобы вы по возвращении чувствовали себя спокойнее, прошу, дайте мне знать. Ваша проблема в том, что, увы, не закрываете сраные двери. И все. That'll be an interesting read. ДЗ по углубленной биологии. Угу. Ooh, I want to eat that. Right now. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Yeah, no problem. Easier than you coming to me. You know what? I'm kind of tired. Oh, right. I'll leave you alone. Пудинг можно взять. Ну, это же его пудинг, это тупо. Drew's been in a lot of pain today. I think the football team needs thicker helmets. Yep. Definitely too many concussions. Заныкай мне обезболивающих.
8 out of 10. А почему нечетных нет? А, это боль. Шкала боли. А почему нечетных нет? В Америке принцип открытых дверей, особенно в таких маленьких провинциальных городках. Ну, блин. Вот, пожалуйста, до чего доводят открытые двери. Нет, типа, дверь, которая общая ведет в общежитие, у них закрыта на ключ, а двери, которые вот внутри, которые комнаты уже у каждого, особенно учитывая, что они там срутся все между собой, как мы в основной части заходили постоянно за Макс вообще, куда угодно, там к Виктории, брали все, что хотели. Это нормально? All right. I'm gonna head out. It was really great to see you, Chloe. Я бы сам, если бы я там жил, я бы наехал, типа, Don't be a stranger, это, дайте okay? дверь закрывать мне, ключ. Yeah? Ключ же должен Tell быть. Rachel we're rooting for her. You bet. Хлоя, это мистер Эмбер. Рэйчел только что проснулась, уверен, она будет очень рада тебя видеть. Спасибо. Так я и уйду уже. Those guys look exhausted. You mean Что так и есть. Hey. Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. I'm sure everything's going to be fine. That's what James keeps saying. He's so strong in a crisis, you know? My dad was like that. I'm sure he was. Just like his daughter. I just keep feeling like we were lucky. It could have gone so much worse, you know? I'm sure it would have been if you weren't there for her. I am so glad you and Rachel have found each other. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Why has my son been assigned to you? I never authorized that he be seen by... I was assigned because Nathan was becoming quite upset. So they sent a psychiatrist. Because my son was upset. Holy shit. Please, Mr. Prescott, your son needs serious psychiatric... My son. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. I saw Steph earlier. She says hey. Steph's so cute. Thanks for the message.
Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. Just don't do that again. Play the damsel in distress? You got it. No. Attack a psycho with a 2x4. That was crazy. Newsflash, Chloe. I'm a little crazy. Crazy awesome. Happy that your dad's here? I mean, I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. I figured you would. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For everything. Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. I like it. It's nice. I like your shirt, too. You never told me you were into cars. Guess you don't know everything about me.
nice balloon, I guess. Yeah, it's for Drew. Were you just in there? I'm actually here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? I think she's keeping that private for now. She's okay, though. Well, that's good. God, I guess I'll stop by after I see Drew. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. I'll make sure to keep you posted. Right now, I'm here to take care of Rachel. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. I swear, man. Everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Hello? Кажется, что не над Рэйчел как будто старались, а она просто не ходит как оборванка. Потому что Хлоя ходит как оборванка. Да и не так много женских персонажей, кто там Виктория. Виктория — это вообще кринж. А Рэйчел просто вполне себе. Search this office for any communication with Sarah that can help me find her. It's the big one. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Best dad. That stuff is all politics anyway. Ну, так лицо меняется от разных причесок. Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Привет, Хлоя, спасибо, что навестила. Дрю говорит, что желает тебе удачи. Спасибо, ему тоже удачи. Хлоя? Да. Ты сильнее всех. Надеюсь.
Просто как бы, типа, ну, Хлоя не то, чтобы прям сильно идет там вот эта прическа, да, с шапкой. Если бы у нее волосы как-то по-другому хотя бы лежали, то она бы уже выглядела лучше. Типа, волосы... Знаете, сколько персонажей в Скайриме я создал? Знаете, как волосы влияют на лицо? Это вообще пипец. Welcome to Shadyville. Поэтому я всегда говорю, не знаете, что сделать со своей внешностью, меняйте прическу просто. Хотя бы укладку. Sarah sent all these letters, and James never gave them to Rachel. И при этом So messed up. он говорит, что она выбирала бабки. Мэри Рэйчел, меня зовут Сайра, и я твоя биологическая мать. Самое первое, что ты должна обо мне узнать, то, что отказ от тебя был самой ужасной ошибкой в моей жизни. Тогда я кое с чем боролась и продолжаю сражаться с этим с тех самых пор. Это сражение забрало у меня все, и что самое важное, забрало тебя. Но теперь я знаю, я смогу быть частью твоей жизни. Я понимаю, что не заслуживаю такого, но очень хотела бы попытаться, если захочешь и ты. Прошу, не торопись. Если захочешь что-то сказать или спросить, весточка от тебя сделает меня самым счастливым человеком в мире. Я очень тебя люблю и надеюсь, что мы скоро встретимся. С любовью, Сэра. Это вот когда она писала вообще? Милая Рэйчел, надеюсь, это ничего, что я снова тебе пишу. Ты мне еще не ответила, но это не страшно, правда. У меня просто такое ощущение, что я еще столько должна наверстать, понимаешь? Я мало что помню из своей жизни, и к этому привели принятые мной решения, столько всего утеряно. Но не ты, о тебе я ничего не забыла. Помню изгиб твоего носика, глубину твоих глаз, понимающую улыбку, от которой казалось, словно тебе все на свете известно. Я могу призвать эти воспоминания в любой миг, и они предстанут передо мной яснее чистой воды. Я так боялась, что из меня вышла бы ужасная мать, что я бы испортила тебя, как и столь многое в своей жизни. Но теперь я, конечно, знаю, что заблуждалась в своем страхе. Быть плохой матерью куда лучше, чем так никогда и не узнать, какой бы матерью я стала на самом деле. Начать все сначала. Не умею я читать. Мне жаль, если ты сумеешь найти в себе мужество простить меня, возможно, мы сможем начать все сначала. Я этого хочу от всего сердца. Знаешь, что можно смотреть на модельку, отделяя волосы? Это как... Прекрасная Рэйчел, я где-то читала, возможно, на листочке в печенье с сюрпризом, что нельзя войти в одну реку дважды. Течение меняет ее, и это уже не та река, что была прежде. Она становится чем-то новым. Как думаешь, это правда? Я пытаюсь представить, как ты читаешь эти письма. Воображаю твою реакцию, то, какой тебе кажется эта загадочная мать. Я не виню тебя за молчание, ответишь, когда будешь готова. Догадываюсь, что твой отец все еще с опасением смотрит на все это. Это нормально, Джеймс стремится тебя защитить, так же поступила бы и я. Но еще он добрый и жалостливый человек, на самом деле в том проблема и была. Я не подходила к нему как и той жизни, которую он хотел тебе дать. Я это понимала, даже когда не понимал он. Я знаю, что у нас с тобой уже никогда не сложатся те отношения, какие должны были, но я надеюсь, что вместе мы сумеем построить нечто новое. Я очень на это надеюсь, со всей любовью, Сэра. Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. Джеймс, я понимаю твою неохоту позволить мне поговорить с Рэйчел, но не кажется ли тебе, что это решение должна принять она сама? Да ладно. Последний год я делала все, чтобы доказать тебе свою готовность занять место в жизни Рэйчел. Я прошла реабилитацию, я в завязке и больше не нуждаюсь ни в деньгах, ни в помощи. Я знаю, что могу положительно на нее повлиять. Я иду в Аркадию Бэй в надежде, что мы можем хотя бы встретиться и все обсудить, чтобы ты увидел, насколько я изменилась. Если у тебя остались ко мне хоть какие-то чувства, ты дашь мне шанс проявить себя перед тобой и, надеюсь, перед Рэйчел тоже. Когда-то был... Ты, наверное, когда-то был любовью всей моей жизни. Пожалуйста, не отбирай у меня этот шанс. А, когда-то ты был, да. Я же говорю, я не умею читать. Что это? Костерман из Шапира, семейное право, прекращение противоправных действий. Уважаемый мистер Эмбер, я представляю Сару Герхард, законную мать Рэйчел Эмбер, которая подала заявление на частичную опеку над Рэйчел Эмбер, своей законной дочерью. Прошу вас принять во внимание, что закон штата Орегон требует от опекунов несовершеннолетних лиц добросовестно отвечать на любые законные прошения родителей возобновить контакт со своими детьми. От лица своего клиента данным письмом я требую, чтобы вы прекратили противоправные действия, заключающиеся в незаконном отказе в контакте между Сарой Герхард и Рэйчел Эмбер.
С этого момента вы считаетесь поставленным в известность о том, что последующие отказы приведут к подаче иска в соответствии с положением 42.4б Семейного права штата Орегон окружным Тиламукским отделом по защите семьи. Данное письмо является последним предупреждением по данному вопросу. Это когда было? Ни на одном документе нет даты. Недействительно. Вот крысёныш. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Ты же знаешь, что это она на меня напала, так? Тебе бы научить ее получше себя вести. Молчание, наверное, типа, подожди. До самого верха. Как же долго. О. Мне сказали, что ты можешь помочь с моей проблемой. Переходим черту, что ж, обсудим. Позвоню вечером. Я нашел ту, кого ты искал. Позвоню через 15 минут. Ну? Я не занимаюсь благотворительностью. Мне нужно, чтобы ты сделал то, о чем мы говорили. Я не могу. Конечно, можешь, потому что я говорил с твоей девчонкой, и язык у нее длинный. Оказалось, она не так проста. Нам нужно будет бросить на это больше ресурсов. Что я сегодня не могу, не вижу ничего. Только без насилия. Расслабься. Работать будет мой лучший человек. Как твоя дочь? Ты же знаешь, что это она на меня напала, так? Тебе бы научить ее получше себя вести. Молчание, наверное, тебе больше нет нужды разбираться с этим. James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Так мы теперь используем имена. Расслабься, мужик. Все просто. Либо ты делаешь то, что я хочу, либо твоя маленькая проблема становится большой. Итак, ты позаботился о вещдоке или нет? Shit. What do I say? Позаботился. Знаю, ты в этом деле новенький, но вот как это работает. Ты показываешь мне доказательства, а я даю тебе то, что ты хочешь. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Sheldon Pike. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Хватит, Джеймс, хватит. Когда ты сказал мне в парке, что не позволишь стать частью жизни Рэйчел, я, естественно, разозлилась, но я понимаю твою нужду ее защитить. Ты имеешь на это полное право как родитель, но отправлять человека, чтобы меня вразумить, угрожать мне, что-то твои моральные устои уже не такие высокие. Что за методы от окружного прокурора? Что скажут твои избиратели? У меня есть право встретиться со своей дочерью, и адвокат, с которым я это обсуждала, согласен. Но это важнее. Рэйчел имеет право знать, кто ее мать. Знать правду, поступи правильно. James sure keeps lots of files on people. More sherry. Самое время. This must be what Damon was talking about. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Так нож нет. Could this be the evidence? Damon and knives seem like a solid bet.
Что у нас есть? Нож. Did Damon really shoot someone? Guess I shouldn't be surprised. Нож, пуля и перчатка? If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Так, Рокади Бэй, нападение, описано выше, человек обвиняется в следующем: название преступления, нападение при отягчающих обстоятельствах с применением смертоносного оружия. Заявление. После словесной перепалки жертвы Мэрик начал размахивать кочергой, несколько раз ударив жертву в область головы, после чего скрылся. На месте преступления были найдены и добавлены к вещественным доказательствам перчатки подозреваемого. Перчатки? Жертва была доставлена в больницу, свидетель, пожелавший остаться анонимным, заявил, что нападавшим был Дэймон Мэрик. Arcadia Bay's least wanted. Перчатки. Я жду. Что, это нужный вещдок, так? Да, и теперь ты, блядь, должен его уничтожить. Почему ты так плохо в этом деле? Сейчас займусь. If I can figure out how. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Oof. Better not touch that again. Ты о нем позаботился, хорошо. Итак. Раз уж ты уничтожил вещдок, можешь еще и сказать, кто из моих людей стукач. Где она? Хватит игр. Уж прости, шеф, но я все-таки думаю, что ты сделаешь, что я прошу. Скажи мне, кто это, или ты предпочел бы разбираться со своей проблемой сам? Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. Собираюсь готовить ужин. Во сколько ты вернешься домой? Не жди меня. Солнышко, мы и так проводим мало времени как семья. А Рэйчел не хочет присоединиться, ей тут были бы очень рады. Мама, просто не смогу сегодня прийти, прости. Хлоя, все в порядке? Да, все нормально. Ну ладно, люблю тебя. И я тебя. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Arcadia Bay's least wanted. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative. Вообще не важно же, кого я назову ему, правильно? Департамент, сегодняшнее число, Шелдон Пайк, если ты напишешь это... Так, комментарий офицера. Активно сотрудничал, пропущенных проверок нет. Подпись офицера Оливер Розенвуд. Что-то неинтересно. Вряд ли он. I agree to aid the courts on future cases. А, ну вот. That could be seen as a little snitchy. Джеральд Скотт. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Так, Фрэнк... А как, подожди, как его еще развали? Так, я согласен. Джеральд Скотт. Сделка, незаконная продажа. Торговец, наверное.
Я знаю свои права, отказываюсь от них по собственной воле. Я понимаю, что судья не обязан следовать данному соглашению, а согласен оказывать помощь суду в будущих делах, связанных с моим собственником. Короче, торговец. Шелдон нет, Гром не понимаю, кто это. Ты? I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. А можно имя? This guy let me into the mill. Cool dude. Нет описания здесь его. I agree to aid the courts on Джеральд future Скотт. cases. That could be seen as a Короче, little snitchy. торговец. Все. Это Джеральд. А, ну, правильно. Бля, серьезно, я бы не подумал. Джеральд скоро захочет, чтобы мы вообще не встречались. Хорошая работа. Выходит, остался только наш с тобой обмен навом. Покажи мне оплату, я скажу, где мы встретимся. Да ты заколебал. Payment? Fuck. Твои деньги у меня. Хорошо, отправь фото и по рукам. Что за... Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Что за проверка коронавирусников? Отправьте фотку, отправьте фотку, отправьте фотку, блин. To do with Damon's stash. Holy shit. Ладно, хорошо сработано. А вот твоя девчонка в подарочной упаковке. Точнее, а вот. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Принеси мне деньги, можем закончить дело. Блять, ну скоро буду. Уже в пути, не предпринимай ничего до моего прихода. А ты правда в этом новенький. Лучше поторопись, эта цыпа начинает действовать мне на нервы. Holy shit. Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Elliot? Hey. Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did you really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Ah! Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? I can't talk much about it. It has to do with Rachel's mother. Her real mother. And that explains you breaking into the DA's home and having this? Believe it or not, yes. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow
bad The for... next day, she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. Rachel was there for me. She did everything she could to protect me. I guess it wasn't enough, huh? You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? God, look. I'm sorry I ditched you for the play, but... This isn't about that. Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot, I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened... Dude, you know you sound a little stalkerish right now? Stalking is defined as repeated unwanted interactions. How long have my interactions been unwanted? Chill. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now, for once. Так вот, куда он делся. Elliot, please. I know you're upset, but... I'm not upset! I'm trying to help you. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. Чтобы добиться успеха в перепалке, слушайте оппонента. Да. What's really going on here? You can tell me. Here's what's going on. We're at the DA's house, and we should probably leave before he comes back. Don't worry. With Rachel in the hospital, James isn't coming anytime soon. I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. You're right, Elliot. I didn't want to admit it before, but it's true. My life is in danger. Thank you, Chloe. All I want is to help you. I'm glad you can finally see that. You're right. I do need help. I need help immediately. Hey, it's okay. I'm not going anywhere. I feel trapped. Boxed in. I desperately want to leave this situation. It takes a lot of guts to tell me all this. And I want you to know that I will always be there for you. No matter what.
It's the police. Okay, don't panic. I'm sure they'll just want to ask us why we're here. Никакой игры, я уверен, они хотят What do просто we do? спросить, почему мы I'll здесь. talk to them. There's nothing to be concerned about. Thank you, Elliot. You're a great friend. So much destruction. All because Rachel got angry at her dad, who's been lying to her all her life. And he's still lying. Hey, being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad, Yeah? did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? I suppose everyone lies about big things. I mean, the stuff Mom doesn't know about me. So you probably lied too. Would you love me less? I guess it depends on what it was. That's the trouble, sweetheart. The truth's risky. And the idea of you loving me even a little less, I don't think I'd ever want to risk that. Are you really ready to hear the answer to your question? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? I wish you'd told me when you could have. You don't like the perfect relationship we had? I wish you'd lived long enough for us to fuck it up. No word. My ride, my tunes. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No.
I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Shit. Is that blood? Frank? Frank! Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've gotta help Rachel's mom. Where the hell is Sarah? Don't tell me what to do. Glad to see the bone made it. A knife might not be a bad idea. Never thought I'd have to say that. Everything's going to be just fine. Just a little longer, and all your troubles are going bye-bye. What the fuck? I just want to meet my daughter. Can't you understand? Why does Your he... daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to... Shut up. James Amber wants you out of the picture, so that's what's going to happen. This is so messed up. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. You can do this. Damon. What the hell are you doing here? I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run! No one has to know. Just let her go, and I won't say... No! Talking's over. Leave her alone! Shut up. What the
You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Get away from her! I said shut the fuck up! No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Sarah. Rachel. Your daughter. She... Sarah? Chloe Price. Where's Frank? Or Damon? Your friend, Frank, took care of Damon. You don't need to worry about them right now. Sit. Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so sorry for... Rachel can never know. What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never know. That's bullshit, Sarah. You're not listening. Rachel deserves to know what happened to you. No, she doesn't. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever. And just what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. I know Rachel needs you. I know loss. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck
ran a red light, and that was it. I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I read your letter to James. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole, and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... It's not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? The worst mistake you ever made was giving Rachel up. That's what you said in your letter to her. You read that. You don't have to make the same mistake twice. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Wait! Here, Rachel gave this to me. She said she's had it her whole life. Since she was a baby. I gave it to her. She'd want you to have it. Thank you, Chloe.
Hello? Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later? Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Rachel, I've got to tell you something.
60%. Ну и хорошо. Вот я не знаю, я помню, что я посмотрел эту концовку, когда в первый раз я подумал, что мне она больше нравится. Типа, от Рэйчел один раз уже скрыли правду большую, во что это превратилось. Ну его нахер не надо. Как-то концовка, где вы не говорите Рэйчел правду, заканчивается тем, что как-то Рэйчел вроде как хорошо, а вроде как и плохо всем одновременно, поэтому ну его нафиг. Нормально, учитывая, что я ни хрена не помнил в Before the Storm, мы даже почти все сюжетные ветки нормально закончили. Это как так вообще. Мне тоже Сэра кого-то напоминает, но не из Resident Evil. Но кого-то она мне тоже напоминает. У нее вот этот костюм с платьем, вот она в платье, на кого-то похожа. На кого она похожа, я не помню. Так, ну типа 60%, ну логично. Вы погубили растение, полив его газировкой, но я не думал, что она польет его газировкой, но как скажете. Вы взяли фотографию Дэвида, ну потому что в той ситуации нельзя как бы было не брать, ну странно было бы. Типа можно, знаешь, до конца отыгрывать стерву, но такое себе. В начале дня у вас не было денег Дрю. Вы вернули Дрю его деньги, 1%, вы пожертвовали деньги Дрю 1%, короче там куча вариантов. Вы навестили Норта в больнице. Вы ничего не пожертвовали в фонд пожарных, потому что у меня не было его денег. Вы пожертвовали 1250, 0%. Отлично. Вы убедили Дэймонда, что стукач Джеральд. 13%, что стукач Шелдон. А что было с Шелдоном, простите? Типа можно было бы ему сказать, что это бред. Рэйчел встретилась со своей матерью. Или Рэйчел не встретилась со своей матерью. Вообще 50-50. Ну, нормально, отлично. О, опа. Но есть одна грусть, конечно. Так, подожди, прощание. Прощание не имеет никакого отношения к этой истории. Это про детство, прям вот про детство с Макс. И мы его сейчас пройдем на стриме, на который его сейчас перекинет. И закончим с Life is Strange раз и навсегда. Как-то так, но основная история закончена. И как бы да, понимаешь, все, что вы делали, оно не имеет смысла, потому что приезжает Джефферсон, и как бы, вот, блин, было бы, вот зараз, вот есть две вещи, которые мне, блин, интересно. Что бы было дальше с Рэйчел, если бы не события Life is Strange? И что было бы дальше у Хлои, если бы не события Life is Strange? Потому что что было бы дальше у Хлои, мы нормально никак не можем узнать. Потому что первый вариант она умирает, второй вариант все умирают, но они с Макс куда-то уезжают. Ну типа, концовка они все катсцены не переделывали, потому что это невозможно сделать. Типа они просто в старом разрешении оставляют. Всегда. Это в любом ремастере так будет, потому что типа их CGI-ный видос, который один раз сделают, у тебя, не знаю, видимо, никогда не остается доступа к ним. А переделывать с нуля дорого. Вот, поэтому как бы не уходите. Сейчас мы пройдем прощание и закончим с историей. В принципе, если бы я ставил рейтинг... Ну, хотя ладно, давайте потом, после прощания. Так что сейчас... Сначала нужно вот это добить.